Hello everyone, this is Hua. Welcome back to my storytelling YouTube channel. Today I'm back to read to you Zhanju Zhai Plig Part 4. Before I go forward, I just wanted to wish every single one of you a very happy new year. May 2023 bring to you abundance of health, wealth, and great blessings. Sit back, relax, and enjoy. Mai Sia watched in shock as the men returned from war and began marching across the drawbridge. She did not expect to see this when her parents had sent her to pay respect to her new husband-to-be. The ladies at court had greeted her and made her comfortable as much as they could while she waited. Now as the men returned, she watched the green flag in the air, indicating victory, as they piled upon the entrance. She watched as Nkauj got off his horse and saw the blood splattered across his face. But as soon as he noticed her, his eyes softened and he stopped walking. Mai Sia walked out and for the first time was at a loss of words. They stared at each other and didn't say anything until she saw another man come forward. She recognized this man as someone who had pursued her before her husband did. He smiled and winked at her. "Oh, nú nói rong nú cần cầu lên giải rong cầu nhớ trong đỡ tờ tổ giải tỏ của xã Mua Tao said. Nkauj turned and said with bitterness, "Shai ka lu kan yao. Tu no tiêu ya ka tu ne ti." Mua Tao's face paled. "Huh? Tu tu zo shi ya ku tu ne ti na." Nkauj came to her, grabbed her arm, and began dragging her toward the main entrance, forgetting that his men were behind him. Once they were inside, he took her up the stairs to where his private chamber was. Only when they were safely behind closed doors did he let her go and turned around to glare at her. In this light, with the blood on his face, she was frightened of him. He came toward her and she began backing up until she hit the edge of the bed and sat down with a thud. He asked. Mai Sia opened and shut her mouth, but nothing came out. She had nowhere to look except his eyes, and he was toying with her. She knew it. He asked. She finally said. He smiled and reached out a hand to touch her, but she flinched and backed away. His smile faded. She nodded. His gaze softened. He reached out a finger and gently caressed her cheek. She asked. He paused, and then a smile appeared on his face. She didn't answer. He chuckled. She stood up. Shaking his head, Nkauj replied, Mua Tao entered the dining hall and was greeted with a table full of fresh fruits, roasted beef, potatoes, and wine. He found Nkauj sitting at the head of the table drinking a goblet. He made his way and sat down beside him. The woman from earlier was nowhere to be found. Both men were bathed and cleaned from the war's harsh day. Mua Tao picked up the goblet and poured himself some wine. He took a big gulp and set it down as Nkauj looked at him with weary eyes. Mai Sia, he asked. Mua Tao laughed. Yeah, she chỉ hóa tay cả cụ tỷ trọ vì chỉ mỗi thân sai屁股. Dạ cơ, bị mua屁股sư. Giờ li cũng không có sao, có một hai lý cả Mai Sia thế đi lần ô cả tú, có mỗi những sĩ ô lo. Laughing, Nkauj replied, cụ chỉ ta yếu sĩ đã chị à, cụ một giờ cụ luôn giàu nhưng sơ tơ pa hỏa là đằng xia. Hay chỉ cha ở lò sư ní lần ô cụ tú. Chỉ là mù giờ nữa tốt sao nó, thì có sao có một sai được hả? Wow. Có tụi nâng được cái này cho khí theo là cú sai trong này cái chuyện nhẹ lăng từ lý sao à? Ở nhà cái chỉ một sai tao ba sai tao sấy ăn chết tao chỉ hay cô.
Tu no te li hatu yolon tato gulu ya peseng yak de napla. Muatao poured another glass and raised his in the air. Zhongxia nu no kamu ying tao soya, dala tsavatsache ya chita hatu. King Su raised his glass. Ku hao zha ku ya ku ya ti, wa muatao zhao mu za, muatao zhao chita la tsavatsache. The cottage stood at the top of the mountain where smoke was coming from the chimney. Overgrown weeds were surrounding the front entrance and dying sunflowers were in the garden. AiniSua threw the braid behind her shoulders as she tightened the black scarf around her face. She walked to the front door and raised her hand to knock when the door opened before she could. The smell of death filled her nostrils as she walked in, the ground dirty with broken plates and cups. A cauldron was bubbling over a fire. And the inside was just as hot as a liquid. Nyashong, kuya AiniSua, kutua, don't tua, kuntia tu hua mamong, she said as she slowly made her way inside. The odor of the house stung her nose and watered her eyes. The door closed and she turned to find an old lady wearing all black with silver hair walk in. She was tall, slender, and carried a dark glare in her eyes. Around her wrists were charms made of teeth, and it made AiniSua's heart sink. With a wave of the woman's hand, the scarf on AiniSua's face was pulled into the air and ripped into tiny pieces. AiniSua, cái tốt cho của bà của chế, thọ chỉ mình sai hoa tài. Của chế chỉ ở chế nọ chế chữ, của ya bây sinh đó đi sự. Chế có yếu chỉ bảo nhỏ, she said. Mamong, AiniSua said, của tôi nọ chỉ tôi khó vào khỏi chế. Cũng cái xế để cái như bảo hạt để của tôi đã chỉ đi. Mamong laughed and then she stepped forward, circling her. Cái lũ xế bộ nhung dạo ở nhà con chớ. Ở nhà thế lý ở chỉ tao. Smiling, Mamong replied, Sợ kế cái sải tàu nó chỉ dùng gì. Giờ nếu từ cái lần chỉ hóa tài bảo, chỉ có lúc mình tao hậu có yếu chỉ mua chờ tới chờ trâu. Có một cho kế nó có tí cho tao trả cả. Thế cũng sợ ý tu hóa tài xài trong cao thiết đấu mỏm bảo lý cả. Giờ vì đi giả cái lý sải cho kế nó ấy yếu mốt có tụ khinh chúa lý nó. AiniSua squared her shoulders to make herself look taller as she answered. Có chỉ tại yếu bảo cho ya, cân thiệt kế nó kế hậu, họ cũng thiệt kế, cả tế cả chờ. Họ sẽ dẫn bảo lý cả. Có những ổ cho ya, cả tao ý lý của thiệt. Cũng chẳng để ya có chính chơi của bao nhiêu, cái như chỉ lệnh của tôi sấy con nữa nọ. Ya lý chơi cái luôn giao lon này cả, ấy cái chỉ là ổ cho họ lửa luôn tụ chỉ đâu cả. With an instant, Mamong had her pinned against the wall, her hand around her throat, squeezing. AiniSua felt her eyes burn with tears as her life was on hold from the hands around her. She gagged as Mamong leaned down close to her. Kuyo kyan jing to ka. Jack wo cho ya da ta. Ka ti tao to của một bóng khẩn tu trâu này. Nè tên giải hốt tài nó. Tên lũ này hài. Chỉ khó cháu được cũng rình. AiniSua fought the hands at her throat and said in a gagging voice, Cha chi của tôi tiêu ka. Của yên chính trái tuôn ở lưng tử. Mamong watched as tears slid down her face and she let go. AiniSua broke out in a coughing fit and fell to the ground trying to catch her breath. Khegusha, Vili kya? Mamong asked. Bracing herself to stand up, AiniSua replied in a broken voice. Vì cô chỉ yên chỉ mua lũ rõ được của tôi. Cô chỉ hẳn lo yêu. Cô nhẹ chỉ muốn bè nhau hổ và hổ chế. Giờ cô chỉ kén là su cả tàu. Cô yếu sợ nhẹ. Cô tôi nà. Cô tôi cả cân thiệt cả tàu. Ý tù lăng chi sát tệ. Dùng gan tăng gan nâng. Cho cô lăng chi cho xìa. Mamong laughed. Cô yếu kế đế hẹn. Có lưu xìa chỉ nhung cha khó của sát tàu. Mỗi tù phí có cơ mình giải hóa tài. Để xì. Có bộ yếu ở tàu giả cũng chờ cả cuộc khai tàu đó có. Xê cái sát tàu là chỉ kế khai lọ sư. Taking a scissor from the shelf, Mamong walked to her and took a strand of her hair and laid the scissors close to it. Cú yua, con chú có Plig. Giờ nếu từ có ở chỉ trở lý của hai chê. Cú xa con chú có Plig một chỗ đá tế có lúc không một kỳ. Cú tung ghi giờ lý nọ. Xế có bốn chờ dầu. AiniSua laughed and tears filled her eyes. Có bao cú chờ, Mamong. Lo, cú chỉ mua cú bí xe ra cú tụi nhà lão.
Cú yên bao hai tiếng mỗi nụ tư cú yên yếu tao sắc kê nó. Cứ yếu cún chưa cú pli lo. Tao cơ. She removed the pen from her hair and marked herself on the flesh. Blood spilled from the wound, and she took the scissors from Ma Mong's hand and snipped off a strand of her hair, and then she smeared it with her blood and tossed it at the woman who caught it with her hand. Nuna, cú mô cún chưa cú pli đâu cả tổ kia. Khâu rong kia. Nuna có bao cú rong đi cả lợ. Yon chồng hai tiếng nụ tư có ua chỉ tàu trở lý có hai chê. Sai cả vì cú yếu tụi cho cái gì. Ma Mong smiled, and with a wave of her hand, she formed a bubble from the boiling pot, and a face of a man appeared. Handsome, with long hair and a scar above his right eye. He wore all white, and a wicked grin appeared on his face. Kỳ kia luôn chơi mua. Tụi yên đó có cả tàu luôn tụ đại à. Ya tu hua cheng tu. The study hall chamber was lit with torches, and a pot of tea was set in front of Hussein as he read over the report that Saul sent him. Word had come to his ears that his future son-in-law severed the head of Tsuj and won his land in the deep south. As a wedding gift to his future wife, Hussein's daughter, a messenger had been sent to Hussein's castle that the land was now in Mai Sia's name. A smile appeared over his face as he rolled up the scroll and set it aside. The door opened and Nkauj appeared, wearing a pale yellow dress, with her hair down and ready for the night. Si hoa tai, ao bei mana, cơ yong cô lu cha cô lu chờ. Mana, thao có là công cụ tao, Nkauj said with a seductive grin. On any night, he would have obliged, but tonight, his heart was calling for someone other than his concubine. He stood and walked around the desk, reaching out to touch a strand of her hair. She smiled and reached for him, but he backed out before she could touch him. The smile faded on her lips as he walked away from her, and then turned around to face her. Mana, gu mo tell mu. Ga cha ta ko. Ga ka chi bu rong. Nkauj face broke into horror. But ya ka imut on Jillian. Hussein ignored her question. La, mu pu. Ka na nye li ka se chai phe ka ta kho thwa. She walked to him as tears filled her eyes. He could see her shoulders shaking lightly. For so long, he saw past this part of her, because she had been brought to his castle walls from his father as a gift for him. His father had an oracle do a reading, and the oracle said this woman's womb could carry him a son. She had also managed to give him only a daughter, and then none after, just like Jillian. Each day, his queen grew apart from him because of the reminder of Nkauj. Si hoa tai, ya ka chite ko la lu nung. Ya ku te. Ka zai pa tao. O ya li sai chi tao. Ku tu pa sang ku tu pa na. Hussein walked to her slowly and glared at her. She backed a few inches away from him at the anger he presented. He felt his hands clenched into fists, and he wanted to hit the wall. Ku tu pa nia. Yo jong ko ka chau mang Nkauj. Hậu lu va lu chế, hậu bay sừng lu khó mua, hậu cú lu xia cú mua tí tu. Giờ có lu bay chỉ hằng Jillian, có chỉ mua thơ là trắng, là nung, là tay cú có cú cho cú lu hư khí. Tí tu và cú lu xia tàu cho ya, e chỉ nung bao chỉ nung gì. Để hằng Jillian. Nkauj grabbed the tea and threw it against the wall. It broke into several pieces. Có sai để cái lên theo lu tàu đi nào sao? Sai cái tu khen cái rong mình gì. Hussein left the study hall and made his way up the stairs to his private chamber, and was surprised to see Jillian laying a silk fabric on his bed. She looked up as he walked in and shut the door. She fixed the bell sleeves of the pink gown she wore and steadied herself as he made his way in. He looked at what she'd set on the bed and then back at her. Good morning, Gula, he asked. She nodded. Yeah. Tia của chị sĩ sĩ tao hay tia của yêu sai đèn tao trong này cả ô kỹ trừng trò trong Mai Sia na trong nụ nụ ô trống. Cũng gà lò đó có ai có con thơ của bác sai. Hussein laughed, and then he sat down on a chair. Cô tụi mình hoa tài. Cô bao có lưu xia trong trà. Có rải tao tao yàn được lưu lưng lưu tù. Đó xí, thọ con yon trống hay tia. Cô yêu tụi bao có lưu xia trong. Có rải chỉ tao cô. Jillian's eyes filled with tears as she walked to where he sat.
Chỉ hoa tài. Mai Sia ya tự của you. Má của xía cha. Ổn đây có yon lần nữa đâu lùa. Ya vì đi kia có chuyện không quỷ lò. Cún trai trả lúa chứ lú nữa. Anh nương mỗi nâng tự sao nhé. Thằng non chê của ya sai chỉ tao nụ bông lúc cũng mua ý à li của này nụ bông nọ. He got up and walked to her. When he reached out to touch her, she pulled back. He let his hand go, and then suddenly, he threw his arms around her and held her, inhaling her scent as she sobbed and tried to fight against him. He held both her hands in one of his and leaned close to her. Sao kia cô? Rau tư là có kia cái đi cô lúc xuống tia. Cô bảo hai tiền tu bận nè, yêu tao cô tôi kỳ nhưng mò cái xia. Cô bảo hai tiền tu bận nè là bù hậu cô lúc cha nhưng ở đó cái chi. Tia xí, thọ con chân cô, để hậu cô lúc xia, hậu cô lúc họ mua cái tí lên cô theo li hai tao lo lùi để cô lu. Để cái chỉ mò lúc xia hậu bù đồ cái cô hai tao cô cho cái cam mò được cả, xí có lông vào tao cô lúc xia. Cho cô, she cried. Cô chỉ cho, cô ý chỉ cho cả. Nhớ em mà can đục là lý nó, cô yên yêu tổ cái chế mà. Cô chỉ cho cả, yêu cái chim lăng cô hai thế yêu cái chim cô chỉ cái chế rồi rồi. She looked up with sad eyes as a tear rolled down her face. Chị cô, thầu cô chỉnh rong, thầu cô chỉnh lúa, thầu cô chỉnh cái tí tu. Ôi dạ cái chịu qua cái thầu cái gì? Nhớ vì đi cha, cái hậu chỉ tao gì, ai kia lo cho ít tu lo cùng lo cha bự nọ. He let her hands go and cupped her face gently, brushing with his thumb pads away her tears. Cô thought gì? Vì cô tí lần sư cô tụi mình đã hóa tài rong. Cô lúc xưa chỉ khó dẫu. Cô trai cô lần gì luôn chứ mà đút gì đâu cô. Cô thấy lý lần, cô thought gì. Pulled her into his arms and held her, running his hands down her back. Cô lúc cô sợ tụa tao ta, tao su. Ây cô bảo tiền lô tụa tao có tiền được kiện chán rồi. Thì cô lúc xưa như mua ta. Cô lúc xưa tôi chỉ tao đã chỉ, giờ chỉ mua con đâu cũng nhau. Có gì cô khó chờ, tôi tụi yên chúa gì tụa tao cô. Có bằng cả xưa khả năng cô cho cái tụa chỉ ở bên đó có ông đây nè. Giờ nụ tư có chuyện chia cô chế, chúa luôn tụi chỉ cả. Nụ tư có chỉ hai luôn xí rồi cô chế cơ cô cho bà dòng. Cô mới nhớ hóa tay. Thọ có tí sái cô, đi thấu. Cô thọ có tí lần, thế lý khó tao cô cho kiến trai. Thank you everybody for tuning in to listen to part 4 of Ranju Rai Plig. Part 5 will be out shortly.